मुंबई में हुआ स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स का ट्रेलर लॉन्च, जहां पर पहुंचे शुभमन गिल भी। देख लीजिए इस ट्रेलर लॉन्च की कुछ खास झलक। tell you a Spider-Man story. जब मैं बहुत छोटा था, I think I was about 7 or 8. Spider-Man used to be my favorite superhero. It still is. तो जो डोर्स के बीच में गैप होता था ना, मैं उसके ऊपर चढ़ता होता जब मैं स्कूल से आता होता था। तो एक बार ऐसा भी है कि मैं ऊपर चढ़ रहा था और दरवाज़ा बंद कर दिया किसी ने। मुझे इतना पसंद था बचपन में स्पाइडरमैन। मैं जब भी बिकॉज स्कूल से आकर दीवारों पे चढ़ना और उसके ऊपर दरवाजे के ऊपर हैंग करना और वो सारे पोज करना। और आई थिंक एक वो वीडियो पंखे पे नहीं लटका हूँ, एक वो सब करते ना कि बोतल गिर गई और तुमने पकड़ा, तुमने लगा कि यार मैं तो चोजन वन। उसके ऑडियो पे ऐसे थी कि यहाँ ट्रैफिक है, यहाँ ट्रैफिक का माप है, यहाँ ट्रैफिक की माप है, ये पूरा परिवार है, ये म्यूजियम है, चीजें म्यूजियम अंग्रेजों का पर चीजें हमारी हैं। नाइस, pretty relatable. I think I read the script. I think 2 दिन पहले डब करने से I just went through it and जो emotions थे उसके या फिर it was very light. एक जो थोड़े ज़्यादा emotional वाले थे उसमें I think it took me a time because वो I'm not really used to ज़्यादा being melancholic. तो उसमें थोड़ा टाइम लगा but बाकी सब I think it came pretty natural. Yeah, not really because I think I'm a kind of a person when I'm with my friends. I'm very loud. I'm like an ambivert. The people that I know, I'm a very fun and very loud person. But जिनको मैं नहीं जानता उतने अच्छे से, तो I'm like a very calm kind of a person. So it's not like it's not in my personality, but it was so exciting for me because I've never dubbed a movie. और मुझे पता नहीं था कि what's it like to dub a movie, or just the challenges of it. As I was going through it, तो वो सारी चीज़ें, because you get to know a lot about yourself while doing it. Correct. So all of that was so much fun. I don't know if it's halfway into acting, but it's very जब मैंने देखा करने के बाद, तो मुझे actually बहुत अच्छा लगा कि अगर as a Spider-Man fan, if I'm watching it, I was like, wow, this is so cool. And it's even cooler that I did it. To say something like, oh, Pavitr, like Indian Spider-Man, like I'm the voice of Indian Spider-Man. नहीं, actually. Because you like he very correctly said, Shawnee, you're going to be representing India on the global level. And ऐसा ही superhero जो यहाँ से आया है। सबसे देसी चीज़ जो मैं करता हूँ, डांस अलोन। तुम बोल रहे हो चाय चाय, अगर मैं कॉफी या क्रीम बोलूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? See, basically, Spider-Man, I think we already spoke about it. As we all know, is the most loved superhero in India. But in the past 3-4 years, what we've been seeing is that the brand has really grown multifold. With Spider-Man No Way Home, it did 3 times of Spider-Man Far From Home, which is 300 crores box office, obviously huge numbers. The brand is growing, and obviously with this film also, we know that it's definitely grown a lot. So it's going to be much, much bigger than the last part of the franchise. Having said that, I don't think we should really be talking about box office numbers. Like I said, it's going to be big. But from us at Sony, our goal is, especially at these times when a lot of debate is happening about theaters, we want people to come to the theaters because this film is being made for the biggest screen possible. And as a promise, what I said earlier is that audiences are going to just love this when they come to the big screen. This obviously is a big screen. It's also playing in IMAX. Please come to the biggest screen possible, and box office obviously will come. So we are not worried, to be honest, about the box office because Spider-Man obviously is huge in India, and this time we got. I think उस time पे या तो Set Max या कहीं पे आई थी around 8 PM or something like that, and I remember वो newspaper में ना वो आते थे कि किस time पे कौन सी movies आ रही है, तो हर सुबह मैं बैठ के देखता था। और आई थिंक इसका 2-3 दिन पहले पता लगा था कि स्पाइडरमैन आई डोंट नो प्रीमियर हो रही थी या नहीं, बट मैं फर्स्ट टाइम देख रहा था। एंड सो आई वॉच्ड इट विद माय होल फैमिली। और उसमें भी फुल फोकस था ना आपका, 1 सेकंड आप उठे नहीं होगे। एड के टाइम उठता था बिकॉज तभी एड बहुत लंबी होती थी, अभी तो एड नहीं होती है। बट वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। आई सैट विद माय होल फैमिली एंड वॉच्ड द मूवी एंड इट वाज, see, I'm very fascinated by like the whole acting thing. I don't know if I'll act in a movie, I can't say that, but I'm definitely very fascinated about the idea of acting, just that skill to be able to show your emotions or
show something that sometimes we see actors are completely different on screen and off screen, just to be able to show a side of yourself that you don't have, I think is very fascinating. Right. I think just to add to the screens, I think box office I've already answered. So last time around we were out around 900 screens. So this time we should be double of that, close to 1800. 10 languages, Archana, as we spoke about. So it's going to be in every corner of India and the best screen and the largest screen possible. And we've got our exhibitors friends here also. So we are looking at your support. I'm sure you will support us always as you've been doing with Spider-Man. So yeah, thank you in advance. I read a lot of comics. I think the most that I've read, I think Thor की comics मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ी है. और obviously I play video games. I've played the Miles Morales video game. Sorry, just asking you to look at the camera. Yeah, so I've played the Miles Morales video game that came, I think, in 2021 or something. I played with my friend. We completed the whole game. And although I only did like 15% of it, he did most of it. But that was very fun. I think it's going to be really exciting because my whole family and everyone, all of my friends are going to go at the premiere in wherever they are, Chandigarh, Mumbai, everywhere. I actually, if I was in India, unfortunately I would be in London, but if I was there, I would have loved to go in a Spider-Man costume because I always wanted to do that. Go with my friends in a Spider-Man costume and do that pose. Because when the last Spider-Man movie came, there was a lot of people going to the theaters with the Spider-Man costume, and I was like, this is so cool. This is something that I'd want to do. 40 to 45 days to complete the movie or to complete the game. Let's see, ये वाली कितने देर में खत्म करेंगे. Yeah, to be honest, we have thought about it a lot of times over the past few years. But how do you create a spoof of a spoof? I think that is the $1 million question. But having said that, I think the best way of doing about it is, I would say that's a personal opinion about the meme. Again, there was, apart from the spoof which you spoke about, there's a meme where the three Spider-Mans are pointing at each other. I think the best ode to that has been done by the filmmakers, if you've seen the first trailer, where actually there's a scene captured where, the Spider-Mans are pointing at each other. So who knows? Maybe down the future, we have a Pavitr Prabhakar. We could have somebody associated with Pavitr Prabhakar, and there could be a ode to the spoof of, Spider-Man, तूने चुराया मेरा दिल का चैन in that film. So yeah, just wait and watch. When Dhoom came with Aishwarya and Hrithik, they were like... You loved it. Yeah, I loved it. It's the dance. You love dancing in closed doors. Not so much the dancing because I can't really dance as well as Hrithik, but just like... I've watched कोई मिल गया उसके पहले तो I was a fan of it. एक वो बहुत iconic dialogue जो मुझे लगा कि म्यूजियम हमारा है, म्यूजियम अंग्रेजों का पर चीजें हमारी हैं. उसके ऑडियो के जैसे थी कि यहाँ ट्रैफिक है, यहाँ ट्रैफिक का माप है, यहाँ ट्रैफिक की माप है, ये पूरा परिवार है, ये म्यूजियम है, चीजें म्यूजियम अंग्रेजों का पर चीजें हमारी हैं. Nice. Pretty relatable. I think I read the script. I think 2 दिन पहले डब करने से I just went through it. Okay. And जो emotions थे उसके या फिर वो जो भी थे तो उसको थोड़ा practice करने की कोशिश कर रहा था. Generally because it was very light. एक जो थोड़े ज़्यादा emotional वाले थे उसमें I think it took me a time because वो I'm not really used to ज़्यादा. Yeah, being melancholic. Yeah. तो उसमें थोड़ा टाइम लगा बट बाकी सब आई थिंक इट केम प्रीटी नेचुरल टू मी. स्पाइडरमैन वाज रियली स्पेशल टू मी लाइक आई टोल्ड यू. मेरी लाइक इतनी सारी स्टोरीज इसके साथ जुड़ी हुई हैं स्पाइडरमैन के साथ, तो वो मेरे लिए बहुत खास था जब व्हेन दे केम टू मी. आई डोंट नो इफ आई, पता नहीं, हो सकता आई कांट से फॉर श्योर इफ आई वुड बी डूइंग इट और आई वुडंट बी डूइंग इट, बट दिस वाज लाइक आई सेड वेरी स्पेशल टू मी. इंडियन स्पाइडरमैन, फर्स्ट टाइम इंडियन स्पाइडरमैन. Huge fan of Spider-Man, so this was like a no-brainer for me. I think अगर मैं पवित्र प्रभाकर हुई तो फिर मैं सबको बचा सकता हूँ ना. मूवी इसी बारे में है. तो आप मूवी देखोगे तो आपको पता लग जाएगा. बचपन में सुपर हीरो वाला काम ऐसा तो मुझे कोई खास याद आ नहीं रहा है. जो मैं बता रहा था कि मैं दीवारों पे चढ़ता था, वो मुझे बहुत लगता था कि यार ये कोई नहीं कर सकता जो मैं कर रहा हूँ. Definitely, I think the real joy is in giving. And personally मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा स्टैट्स को लेके या फिर उसको लेके लोगों को लगता है कि यार जिसके जितने कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने की आदत होती है लोगों को. बट आई थिंक अगर आप दूसरे बंदों की लाइफ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी क्रिकेट से किसी को डिसिप्लिन में इंस्पायर कर सकता हूँ या फिर किसी को
उनकी डाइट में इंस्पायर कर सकता हूँ, या फिर इतना ज़्यादा दिखने में इंस्पायर कर सकता हूँ कि वो किसी भी चीज़ में अपने लाइफस्टाइल में अच्छा कर रहे हो। तो मेरा ये एम, अगर मैं किसी एक बंदे की भी लाइफ ऐसे चेंज कर सकता हूँ तो मुझे उसमें बहुत खुशी मिलती है।